So dear students, I am Khan Morshed, the assistant English teacher of Hussain High School. I have come before you with another class, and it is on the topic of completing sentence. It's a very important item for the class 9-10 students. So don't late. We will get started. First, complete sentence. Look at a sentence. We eat. We eat. This is a complete sentence. You see there is a part of the sentence we eat, and you have to fill the rest of the part that is in the gap. So how can we fill the gap? Depending on the question we eat. So we can write the answer likewise. We eat so that we may live. So we have to underline the part, the completing sentence, so that we may live. তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে এখানে আমরা খাই, so that মানে কি যাতে we may live আমরা বাঁচতে পারি। তো এইভাবে করে আমাদের কমপ্লিট সেন্টেন্স গুলো করতে হবে। পরীক্ষায় 5 মার্ক আসবে, 5টা সেন্টেন্স থাকবে। সো এর কিছু নিয়ম আমাদের এখন জানতে হবে, যেমন সো দ্যাট এর নিয়মটা এই যে দেখালাম, এটাই উদাহরণ। এবার সো দ্যাট, তারপরে সো ডট ডট দ্যাট, টু ডট ডট টু, দো অল দো, লেস্ট, ইফ যুক্ত অংশ, এরকম অসংখ্য কিছু নিয়ম যেগুলো আমাদেরকে জেনে রাখতে হবে। তো প্রথমে আমরা রুল 1 দিয়ে শুরু করি। সো রুল 1, so that plus subject plus can, could, may, might plus verb plus extension. So that plus subject plus can, could, may or might plus verb plus extension. So look at the example. So look, we eat, this is the question, so that we may live. So that plus subject. So how can we get the subject? We will use the subject we and may, because the verb eat is in present form. Eat here is in present form. So you have to use may or can. Okay, so we may live. Rule 2, so dot dot, so something that, dot dot means something, so something that plus subject plus can or could plus not plus verb plus extension. So something that plus subject plus can or could plus not plus verb plus extension. So look at the example of the rule. He is so weak that he cannot walk. So look at the sentence, students. Here he is so weak that he cannot walk. সে এতই, so এটা দ্বারা বোঝায় এতই, আর দ্যাট মানে হলো যে। হি ইজ সো উইক, সে এতই দুর্বল যে সে হাঁটতে পারে না। সো এরকম অসংখ্য সেন্টেন্স পরীক্ষায় আসতে পারে, আর সেগুলো আমাদের Rule 3, conditionals. Conditionals is very much important because one of the sentence will set in the question paper
depending on conditions. So conditions, first conditions, 1, if যুক্ত অংশ প্রেজেন্ট হলে সাবজেক্ট প্লাস উইল অথবা ক্যান প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন. First condition, if যুক্ত অংশ is in present form, you have to complete the sentence with this structure: subject plus will or can plus verb plus extension. So example, if you come, then there is a gap and you have to complete the rest of the part. If you come, so if is the conjunction connectors and you subject, come, the verb come is in present form, so you have to follow the rule: subject will অথবা can plus verb plus extension. So what can we write in the gap? If you come, তার মানে হচ্ছে যদি তুমি আসো তাহলে আমি যেতে পারি, তো আমি যেতে পারি, so I can go. So this is how we can complete the sentence if it is come with the structure of first condition if যুক্ত অংশ প্রেজেন্ট হলে. তো এই যে জিনিসটা if যুক্ত অংশ প্রেজেন্ট হলে এটা ফার্স্ট কন্ডিশন নিয়মে পড়বে. এরপর সেকেন্ড কন্ডিশন নিয়মটা কেমন হয়? সেকেন্ড কন্ডিশনটা if যুক্ত অংশ পাস্ট হলে. সো পাস্ট হলে দ্যাট মিনস পাস্ট ইনডিফিনিট হতে পারে, পাস্ট কন্টিনিউয়াস হতে পারে. সো লুক এট দ্য সাবজেক্ট প্লাস, এটা পাস্ট হয়ে যাবে, would হবে অথবা would হবে প্লাস ভার্ব হবে প্লাস এক্সটেনশন. So this is how we have to complete the gap. Now example on second condition, if you came, just our previous sentence, if you come. Now in the second condition we have written here if you came, the verb came is in past form, so there is a gap, and in writing answer we have to if you came I would go. So the changes here, would. In the first conditional we have written will, in the second condition we have written would. So what you have to follow? The verb. If the verb is present we will write will, and if the verb is past we have to write would. Okay, this is second condition. And another aspects of second condition is like where I so second condition গুলো আবার এমন ভাবে আসতে পারে where I a singer I would sing. যদি আমি গায়ক হতাম আমি গান গেতাম. সো এখানে ওয়ারটা আসলে কি হিসাবে আসতেছে, যে আসলে আমি গায়ক নই and I have no possibility of becoming a singer. আমার গায়ক হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই. এই যে
অতীতগুলোকে বলা হয়, সেটাকে বলে আনরিয়েল পাস্ট, অবাস্তবিক অতীত। এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো ওয়ার দিয়ে করা হয়, এটাও সেকেন্ড কন্ডিশনের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত হবে। আর একটা ধরন আছে, another aspect you can see here, had I a computer, so what could be in the gap? So you have to follow the rule. Second condition, subject I could write an email. I could write an email. যদি আমার কম্পিউটার থাকতো আমি ইমেলটা লিখতে পারতাম। এখানে ইফ কিন্তু নেই, তারপর এটা আমাদের সেকেন্ড কন্ডিশন হিসাবে কাউন্ট করতে হবে, হিসাবে ধরতে হবে। তো এরকম ভাবে ওয়ার দিয়ে অনেক সময় সেকেন্ড কন্ডিশন শুরু হতে পারে, এই হ্যাড এরকম হ্যাড দিয়ে শুরু হতে পারে। সো আর ইফ দিয়ে যখন ভার্বের পাস্ট টেন্স থাকবে তখন তো সেকেন্ড কন্ডিশন হবেই। তো এই তিন ধরনের সেন্টেন্স আমরা সেকেন্ড কন্ডিশন দেখতে পাবো। সো নাও থার্ড কন্ডিশন, থার্ড কন্ডিশনটা থার্ড কন্ডিশন, দ্যাট ইজ number G, past perfect, subject plus would or could plus have plus V3 plus extension. So subject plus would or could plus have plus V3 plus extension. So এই রুল উপর ভিত্তি করে কমপ্লিট করতে হবে থার্ড কন্ডিশনটা। Now look at the example. If you had come, so students, in the first condition we write if you come I will go. Second condition we have written if you came I would go. And in the third condition if you had come, so look, had come, this is third condition, if যুক্ত অংশ past perfect. So this is the example of past perfect, subject you had plus come V3. So this is the third condition example, and you have to fill the gap with the structure subject plus would or would plus have plus V3 plus extension. So we can write here I would have gone there. I would have gone there. So this is the way of changing according to the condition, first condition, second condition, third condition. And these conditions are very much important, and we see in many question paper, out of 5 questions only one condition is set for the question paper. So another way of sentence like had so had I been a computer, this is another way of a third condition can be set in the examination paper. Had I been, so this is also past perfect tense, and you have to write I would have written an email. Okay, so had I been, the sentence will start with had, and there will be a past participle form like been, and it will be called third condition.
Second condition, it will also start with had, but there will be no past participle form. But in the third condition, the sentence will start with had and there will be a past participle form after the subject. And another condition is zero condition. Zero condition, this is another form of condition. চিরন্তন সত্য, বৈজ্ঞানিক সত্য. So universal truth and scientific fact, these sentences are called zero condition. Suppose so look at the sentence, zero condition. If the sun rises, the fog disappears. যদি সূর্য ওঠে কুয়াশা চলে যাবে. So this is universal truth. সূর্য উঠলে কুয়াশা চলে যাবে, এটা সায়েন্টিফিক ফ্যাক্ট. সো এখানে আমাদের উইল বা উড বা উড হ্যাভ এগুলো কিছু বসানো যাবে না. এটা প্রেজেন্ট টেন্স থাকবে অলওয়েজ. চিরন্তন সত্যগুলো অলওয়েজ ইট মাস্ট বি প্রেজেন্ট ফর্ম, and you cannot use will or can or may fill in the gap. So it will be present form and the answer will be present form. This is called zero condition. So students, this is all our completing sentence for today class, and it is part 1. We will discuss about more in part 2. So see you another class. Goodbye.